కంటిన్యూ, పాస్. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ గురించి, కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ గురించి, పాస్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను. సో ఒకవేళ మీరు అవి చూడకపోతే ఇవి చూడండి. సో ఈ వీడియోలో వీటి గురించి ప్రాక్టికల్గా రన్ చేసి చూపిస్తాను. సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫర్ లూప్తో యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే వైల్ లూప్తో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మనం ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5 అని ఇచ్చా. సో ఐ అనేది 0 నుంచి 4 వరకు వాల్యూస్ వెళ్తాయి కదా. ఒకసారి ఐ ప్రింట్ చేసి చూద్దాము. సో 0 నుంచి 4 వరకు వెళ్ళినాయి. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, let's say suppose I want to break at whenever I equal to 3. So I'm giving I equal to 3. ఇప్పుడైతే I వాల్యూ 3 అవుతుందో సో ఈ లూప్ని బ్రేక్ చేస్తున్నా. అండ్ ఈ ఇఫ్కి బయట ప్రింట్ ఆఫ్ ఐని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే ఐ అనేది 3కి ఈక్వల్ అవుతుందో అప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది, ఈ లూప్ అనేది టర్మినేట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి 0 నుంచి 2 వరకు వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అయినాయి. అండ్ సిమిలర్లీ while I less than 5, if I equal to 3, break print of I. సో ఇక్కడ while loop లో ఇనిషియలైజ్ అనేది చేయాలి కదా మనం. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఇస్తున్నా. సో ఇలాగ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ while loop లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ జరిగినట్టుంది. సో ఇక్కడ ఇది ఇన్ఫినైట్ లూప్ లోకి వెళ్ళింది కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ I ఈక్వల్ టు I ప్లస్ ఇలా అప్డేట్ కండిషన్ అంటే ఇవ్వటం మర్చిపోయాను. సో ఇలా మీరు ఎప్పుడైనా ఈ స్టేట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ సింపుల్గా కెర్నల్లోకి వెళ్ళి రీస్టార్ట్ కెర్నల్ అని క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ రీస్టార్ట్ చేస్తున్నా కెర్నల్ని. కెర్నల్ అనేది రీస్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ అప్డేట్ కండిషన్ ఇవ్వటం మర్చిపోయాను. సో వైల్ లూప్లో అప్డేట్ చేయాలి కదా మనం వాల్యూని. I ఈక్వల్ టు I ప్లస్ 1 అని ఇస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఈ సెల్ని రన్ చేసి చూద్దాం. సో 0, 1, 2 అనేది అవుట్పుట్లో డిస్ప్లేని. సో ఇలాగ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ లూప్తో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా వైల్ లూప్తో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనమాట. సో ఈ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ కూడా మనం ఏదర్ ఫర్తో యూజ్ చేయొచ్చు లేదా వైల్ లూప్తో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. కంటిన్యూ విత్ ఫర్ లూప్ ఫర్ I in range of 5 అని ఇచ్చి దెన్ ఇఫ్ I ఈక్వల్ టు 3 అయినప్పుడు సో ఎప్పుడైతే I వాల్యూ 3కి ఈక్వల్ అవుతుందో ఆ టైంలో ఇది స్కిప్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ కంటిన్యూ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా. దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ I. సో మనకు ఏమేమి డిస్ప్లే అయినాయి వాల్యూస్ 0 నుంచి 4 వరకు డిస్ప్లే అయినాయి కదా. సో బట్ 3 అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే I వాల్యూ 3 అవుతుందో అది స్కిప్ చేస్తుంది ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని. అండ్ ఈ కంటిన్యూ దాని తర్వాత ఉండే కోడింగ్ మొత్తాన్ని స్కిప్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి 0 నుంచి 4 వరకు డిస్ప్లే అయినాయి. అండ్ సిమిలర్లీ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది వైల్ లూప్తో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఇచ్చా. వైల్ నమ్ లెస్ దాన్ 10, నమ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1, ఇఫ్ నమ్ మాడ్యులస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. ఎప్పుడైతే ఈవెన్ నెంబర్స్ అవుతాయో సో ఆ ఈవెన్ నెంబర్స్ని స్కిప్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఒక ఈవెన్ నెంబర్ లేదా చెక్ చేయాలంటే ఇలా రిమైండర్ అనేది 0 అవ్వాలి కదా ఈవెన్ నెంబర్ అంటే. సో ఆ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నా. అండ్ ఫైనల్లీ నెంబర్ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. సో 1 నుంచి 9 వరకు డిస్ప్లే అయినాయి. ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుందో ఇది స్కిప్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇలాగ వైల్ లూప్తో కూడా కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ పాస్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. పాస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏ నల్ స్టేట్మెంట్
which can be used as a placeholder ఫర్ ఫ్యూచర్ కోడ్ అనమాట. సో ఈ పాస్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ లాగా యూజ్ చేస్తాం అండ్ దీన్ని నల్ స్టేట్మెంట్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు 10 ఇఫ్ n గ్రేటర్ దాన్ 10. సో ఇక్కడ నేను ఫ్యూచర్లో ఏదైనా కోడింగ్ రాయాలనుకుంటున్నా. సో ఇది ఇలాగా ఎంటీగా ఉంచకూడదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేసి చూస్తే ఇన్కంప్లీట్ ఇన్పుట్ వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ కామెంట్స్ ఏమైనా పెట్టినా కానీ అది ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఈ టైంలో పాస్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఎటువంటి ఎర్రర్ రాలేదు. సో ఇఫ్ బ్లాక్ లోపల నేను ఫ్యూచర్లో ఏదైనా కోడింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఆ టైంలో పాస్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ హలో అని ఇస్తున్నా. సో హలో అనేది డిస్ప్లే అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సేమ్ కోడ్లో సపోజ్ ఇక్కడ పాస్కి బదులు రైట్ కోడ్ లెటర్ అని కమెంట్ ఇచ్చినా కానీ సో ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక నోట్ రాస్తాను. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ కమెంట్ అండ్ ఏ పాస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ దట్ వైల్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ ignores a comment entirely, but pass statement is not ignored. సో ఈ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది కమెంట్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, బట్ పాస్ స్టేట్మెంట్ని అది ఇగ్నోర్ చేయకుండా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. బట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కానీ ఎటువంటి మన ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వదు. అండ్ ఈ సిమిలర్లీ పాస్ కీవర్డ్ అనేది ఫంక్షన్స్ లోపలైనా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే క్లాసెస్ లోపలైనా యూజ్ చేయొచ్చు. డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఆర్గ్స్ అని ఇచ్చా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాస్ అని యూజ్ చేయొచ్చు మనం. సపోజ్ ఇక్కడ సో ఇది పేస్ట్ చేద్దాం. సారీ. సో ఇక్కడ పాస్ బదులు కమెంట్స్ అని ఇచ్చి ఇది రన్ చేసినా కానీ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. సో సిమిలర్లీ పాస్ కీవర్డ్ అనేది క్లాసెస్ లోపలైనా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కమెంట్స్ అని ఇస్తున్నా. సో ఎర్రర్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ కమెంట్ లైన్. సో ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి ఇలా. సో ఇలాగ ఎర్రర్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం పాస్ కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఎటువంటి ఎర్రర్ రాలేదు, బట్ అవుట్పుట్లో కూడా మన ఎటువంటి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవ్వలేదు. సపోజ్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ హలో అని ఇస్తే సో హలో మాత్రమే డిస్ప్లే అయింది. ఈ పాస్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బట్ ఎటువంటి అవుట్పుట్ మనకి డిస్ప్లే అవ్వదు. బట్ కమెంట్ స్టేట్మెంట్ అనేవి కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ ద కమెంట్స్ కంప్లీట్లీ, బట్ పాస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇగ్నోర్డ్.